tambua kuteveva kisoja niko kwa boots nazidi kwa patichi ngoma safi na ni true unachotaka unaweza pata ukijituma na ujipush tega kitenda wili mali chini na una juu chapa kazi kichizi nimenawiri nikakuprove daftari na kalamu mashairi mtasalute Maumaji mauaji katikati ya maulaji waraka wa mahujaji kwa mashahidi wa Yehova maji maulaji kwa muumbaji kutoka kwa mhitaji anayeomba anayesonga mtafutaji anayenyonga mvutaji anayeongwa sinjaji anayeponda itikadi baadaye nongo kizazi atakayepona ni nani cheki tile ngwale wangalambe nimesanuka leo usiseme wala bangi aluta continue wewe utajuta ukintibua haina maseko wala mputa king kuta na nitambua igali wasomi wenu wanasaka job wakikosa wata rob kaile bank job Italian job dunia imevamiwa na alien mob imebaki war Rastafarian bob wazee wangu inafaa kusukuma twende mbele si uchawi ni kujituma usijifumwa kwenye ndele know what you standing for battle still playable join the revolution this is my module unju maumaji mauaji katikati ya maulaji. I go and listen at the area, so listen to what I tell ya. All I need is one mic go tarere ma odomata kwenye mic gena marikeru dige hota go tarere chararuku. What we've been through is beyond me for sure, but nonetheless it's a blessing in disguise. Like gangsta guru, victory is ours. Already woman nyaga kumakyabereria to spread the love, the joy, the peace and cut the cord of pain and oppression. Takemere with the light in the darkness. Our essence is greatness. In the end we will be glorious. Our essence is greatness. In the end we will be glorious. Chori Mugurines right there with Maumaji on Radio 25. And we are back with Mildred Awino. I'm about to play an excerpt courtesy of BBC. Now, let's get it. My name is Mildred Awino. I'm an urban mystic. I consult with people who have various problems or various issues. So I use tarot cards. That's my primary divination tool. In the reading is where I identify various issues, and not just identifying issues, but also giving them advice, practical advice on what they can do to turn around those situations. My name is Mildred Awino. Nachikona yeye in studio. What a Taurus. Tarot cards. Well, najua watu wameziona. Wao watu especially kwa simu ya huyo mtu. Mimi zote. Yeah, he's so much into those readings. Yeah, the YouTube. Kuna some really good collective. I don't understand. Yes, to be honest, I don't understand. What can you explain? It's a very simple way. Have this nice. Yes. Let me explain how tarot cards, in fact, any divination method, how it works. The thing with it's a set of 72 cards. But the playing cards can be tarot cards, but that's a whole conversation for another day. Okay. So all those 72 cards, icona certain images or symbols, right? So these symbols are very, we call them archetypes. Like they are symbols that can be recognized by anyone, anywhere. So that mtu ako Kenya akiona hiyo symbol na mtu ako India aone hiyo symbol, it's more or less it's the same thing. But also kuna element ya intuition yako pia, right? So that's one. So it's a tool that way. What makes tarot work for somebody else? Ukichukua hizo tools uweke kwa mkono ya mtu mwenye akona kitu inaitwa powers of the hand. Powers of the hand. Powers of the hand ni mtu anaweza manipulate kitu. Unaona venye kitambo watu walikuwa wanatumia bones ama shells. So mtu mwenye mkono zake iko na hiyo kipawa anaweza pull the right combination of events at any one time.
So it becomes like a calculator. Unaona the same uko na maths problem, uingie kwa calculator. Now there are people, when you have a life problem, that tarot card becomes like that your calculator. Yeah, through those cards you're able to see. Yeah, you pull a combination of images or symbols that means through something. your intuition it means something. Sasa Nice. inakuklikia ni kama tu deja vu, inakupea tool. Something. Si ati hiyo ndio inakuinform. So you must have the two in combination. Okay. Yeah, because kuna si kila mtu akona hiyo power of the hand. Unaweza pull uone kitu yako hapo. Nice. Because pia hiyo power of the hand inakuja na intuition fulani. So and no two card readers will say the same thing about, say, or pull the 3 cards identical. Watasema different things. Same with astrologers, by the way, because there's an aspect that is sasa wewe kama uko na kipawa gani, kipawa yako sasa ndio kusaidie na hizo cards. So the cards are just a tool. They are just a tool. Sasa mimi, because I have the power of the hand, ninaweza tumia hiyo cards, and whatever cards I am pulling out of that is applying to that client, is applying to them. Yes. Wow. Let's talk about the deck. Yes. Mwambie about major arcanas major na arcana na minor minor. arcanas. All right. Major arcanas. Unanistua na hizo maneno bana. Don't worry. Siku recruit kwa culture ya tarot. You know. Yeah, watch out for the language. Watch out for Wakwambie the vitu language. uelewi. But exactly. And I like that you ask questions. Keep asking questions. True. Hiyo ndio inaonyesha unaelewa na pia una test pia mtu kitu anasema kama you lazima reason. Yeah. That's the thing they try Yeah. to take away, Exactly. your reasoning. Exactly. So major, the cards, because they are 72, they are divided into major arcana, which are 22 cards, alafu hizo zingine 50 cards ni minor arcanas. They are called major arcana kwa sababu the major path, because hizo 22 cards are themes, ni life themes. So nikifanya nini deck, ni pull major arcana, ninajua okay, this one applies to your life for some period of time. It's going to apply for some period of time. Si kitu inakuja inaenda. Minor arcana sasa ni vitu za kukuja na kuenda, ni vitu very day to day things. Seasonal things. Ni kitu day to day, ni ati ulipata message hapa ama ulienda sijui wapi ukafanya nini. But major arcana now inasema umefanya hizi vitu, but in what environment, in what kind of theme. Is it a theme where things are distressing? Is there a shift coming in your life? Your time do inafanya una active. Mtu anaweza kuja niulize about career. Tuseme ati what's going on, what should I look forward to? Ni pull maybe 1 major arcana and 2 minor arcanas. Sasa hiyo major, depending on what that major arcana is, inaniambia okay, these are ndio sasa the universe within which these are the 2 minor arcanas are operating. Okay. Yeah, so naweza kumwambia ni muinform. So zingine it's about them being patient, and then kuna cards, depending on the card inaweza kupea timing pia. Utajua timing, unajua by this time utakumepatia job, ama by this time kuna watu wanataka kwenda majuu tuseme, others want to get married, others want babies, those things. So itawaambia. Yeah, Hebu utasomea huyo mtu juu kwanza huyo anataka kwenda kupotea Kenya. Does it kama religion, Yeah. Christianity, Yeah. you have to have faith for these things to work. Unajua kuna pre-existing, Nice. kuna ka rules, inaenda kwaje, rules and regulations apply. Yeah. So does that work with you to like You lazima have pia to mimi believe. nikuje Yeah. na Niamini. hiyo mindset ya whatever you tell me It's is true. actually going to, so Yeah. pia ni faith. Yeah, so what I usually say is lazima okay. ukue mtu mwenye you have some form of belief in what is happening, ama umeenda tu you're seeking advice. Lazima ukue open to what you're being told. Unaona, so that you're not being told, sikwambia ati advice nakupea si ati by force. Mimi nakwambia tu these are the things, these are how your cards are stacked, isn't even ndio vile what you can do, this is what you can expect based on this action that you take. Kama ni job tuseme na umetuma ninis, umetuma CV, whatever, na kuna wengine hata hajatuma CV kubi, and you can see it because unaambia oh yeah, I can see, You see real life. yeah, you can actually see that is magic. that anaenda kupata multiple offers, lakini nikikuuliza hata hujatuma nini hata moja application, sasa itakuja. Unaona, so that nikisha kwambia hivyo, now you can go start running to align yourself by applying, tracing your networks, those things. Yeah, so it's a collaborative, inakuanga more like a look at it as a guidance session. See, achana, movies actually are doing us a disservice. Movies mtu ataona hapo, mtu ako hapo in a dark room, smoky with a crystal ball. candles.
na amejipaka tu colors yeah, kwa which is uso. fine, which is fine, lakini lazima inakuanga a give and take. Yeah. Alafu the ultimate decision ni wewe lazima ndio umefanya, hata kuforce yeye anakupea tu advice, si umemlipa anyway. Wewe ufollow ama ukatae kufollow, but me nishafanya what I was expected. Na kuna zenye ushaiona uko like no matter what you do you're not escaping this. Like kama zile za kina John and we will be swallowed by a fish. Do you see things kwa life ya mtu not escape to happen? No. This is definitely going to happen in your life. I only see it in terms of, because you see tuko na many timelines. Look at it like that, so that cards when you pull, remember if you have powers of the hand, you pull the timeline that the person is now or is in or has access to, or the highest possible timeline. So that if it's either you choose your timeline usemenye hii na make sense, acha nikae hapo, ama uone kama ni mbaya, you can ask actually, is there something that can be done? Sometimes no. Ukipull major arcana kwanza kama vitu zinaenda mbaya, jua tu hii ni kitu bado itabidi ukae ukue patient, uendelee tu kuumia, utatoka by the way, si ati utaka. Right. Wow. Because again, people tend to search for so many questions. Fixes. True. Quick fixes. Mtu atakanga ukuje kwa tarot reader akuambie hiki tu by next week itakuwa imeisha. Itakosha happen. Itakosha pata promotion. By kesho umepata promotion, umepata mtoto, umepata the love of your life, umepata how? I mean, life is working hivyo. Wow. Nice. Acha nimuulizie maswali juu. The last time Mildred alikuwa Ready 254 alipull card reading na alipull reading ya election ya last time. Hiyo hata nini hata kabla useme. You remember? Hiyo niko na, I would direct you to my page for reference. In 2021 nilikuwa sikufanya na tarot, hiyo nilifanya na the playing cards because and astrology. The playing cards. And astrology inaitwa cardology. So hiyo ndio nilitumia because it's more comprehensive. Umoja tarot si kuna vitu imeacha. Hawezi tu yani haitakupatia full insights. But ukianza kuangalia sasa individuals in terms of their destiny, ukitaka kuangalia destiny ya mtu one of the ways is astrology, because umejua you are born, hizo ndo settings uko nazo the minute you're born. It's the things. So you can tell based on how, he has this year, next year, the other year, what cards aligned for this person. So by the way, based on that, ilikuwa 2021. You could see Ruto had very good cards for 2022. Imagine. And Raila did not have really good cards. Imagine. Kidogo ni UDA. Imagine ali predict. So nika predict like nika predict hiyo ya nini, but of course I wouldn't say ati inakwanga 100% because again no two readers are the same. Tutaangalia the same set of cards to interpret differently. Why is that? I think it's just because we are different people with and our abilities are different. Again, intuition. That's why hizi vitu lazima kumeitwa. Kama hujaitwa, utakuwa na shida kubwa sana hapa mbele. Unaona? And you'll be able to tell. Utakuwa very surface level, or I don't know, in some way something happens that exposes you, whether either you are au kukua wewe ulikuwa kwa kama ulikuwa tu hapo ulikuwa unapata tu doza zako polite hapo. Exactly. Let me ask, kwa hii society yetu, mbona I know that a long time ago, mpaka na traditionalist, walikuwa natumia other umesema cards ndo your primary instrument of divination. But hiyo interview ilikuwa 2020, ilifanywa 2020, ni vile air last year, mid last year, but then when we were shooting, yes, it was primary, but since then natumia shells pia. Lazima kwa old school. Tell us about shells. And nilikuwa nataka kuuliza why that hii society inaona hii tarot language ikiwa I know. Yes, I know. Where is Kevin? Shout out to Kevin. But other people traditionalists used to apply other instruments of divination. Exactly. Because you see, tarot ni vile tu yondo it's the most modern one. But kuna wenyeta wanaangalia entrails, animal entrails. Wanafungua temu ukichinja kuku ama uchinje mbuzi, wanaangalia the insides. Kuna wenye wanaweza angalia hivyo insides and they do divination based on that. Waone nini? Wanaweza ona, but they wanaweza ona health pia ya based mtu. on that. Kuna waganga wanaweza fanya hivyo.
Yes. What is this? Yes. Kuna it's a whole process. Hiyo lazima mkuja tu kwa class ni hiyo tutahitaji a whole setting venye nafanywanga or the logic behind such a thing niki explain you'll get it. Kuna kitu inaitwa transference. Okay. So your transference is even why tunaambiwa Jesus is the lamb that takes our sins away. Unaona? So you have to transfer your sins to something else outside from you. So your animal inact kama hiyo nini? Inact kama the lamb that you transfer your things to. Then based on that, depending on what you find inside that animal, assuming you've done the transference, it can tell you a lot. Hiyo ni vitu za kitambo sana. Hizo ni vitu za kitambo. Hata sasa ni maybe hazifanywi sana because of course tuko na medical whatever. So kuna certain technologies that in a way faded with time because of necessity. Kabla niende nifanye divination of what unless nimeenda husini kakosa jibu then niende okay what's going on with me. But I use shells cause imejua shells zinatumiwa na diviners across all cultures. Najua hata ajuoga for sisi wajaluo ajuoga because shells are from the ocean, they're from the water. And you see in African thought, in African traditional religions, water ndio where the ancestors dwell. It is their dwelling place. So the shells then symbolize the ancestral realm. Wow. So based on vile zina fall, if you have powers of the hand, you can know. Inakwambia kila kitu. And I do ancestral readings. Masikia Bixio. Have you heard? Niko amazed. Have you heard that? I'm just amazed. Umekuwa huku bila answers. Unashinda ukifikiria vitu mingi kwa mind yao. I still have questions on horoscopes. Sasa nyinyi mmeniletea another level. Level nyingine niko like what is sawa. Sisi hapa. But even though in our king there's usually a logic behind it. Sasa ukitake tu time ukaitu na mse ufanye hizo vitu atakuexplain. Ni vile tu kuna because if people don't understand the more they'll shun something. True. Na mbona tumedemonize these practices huku kwanza ukiitwa mchawi umeitwa the worst thing. You know you're competing against the church against kila mtu ana demonize the other. Political actually kwa sababu unajua religion comes with political power. So these other spiritual nizi offshoots quote unquote zote zinashutiwa down. Zina threaten your power. Also tuseme the mainstream religions monopolize the spiritual practice. Exactly. Yes. Yes. Okay. Zime package zinauza. Yeah, zinaziuza. And you see, I wish, and that's fine, as long as it should be allowable for us to practice our own religions. How about herbs? Na herbalist. Yes. Let's talk about them. And psychedelics. Oh, psychedelics. Actually, psychedelics is a big one because I know herbalists. That one I will defer to the herbalists. However, with herbs, unamanisha in terms of healing, unamanisha in terms of sage, rituals and all sage. Yes. Yes. Sasa sage, mwambe watu, that's what akina watu wa maju were using, or the Native Americans, right? Sisi tuko na nini zetu hapa, tuko na our own herbs that can work as a cleansing agent. Now sage, it cleanses. Umejua, the thing with herbs, it does think of correspondence, the law of correspondence. Kitu inafanya in the physical or medicinally is the same thing it does in the spiritual. So something like sage, it's there to cleanse the toxins in the air. So it can happen outside, inaua bacteria in the air, those things. So spiritually it translates as a cleansing agent, right? Because again, what is spirit? Bacteria could be a spirit because you're not seeing it. You need like a really strong whatever to be able to see, and some you won't even be able to. So what we call spirit, or the spirit of the plant, hata herbalist watakwambia unakuwa cured na spirit ya you herb. But what they really mean is the chemical in the herb, which you can't see. But our language was just different. Si ati hatukuwa scientific. Ni vile tulikuwa tunatumia language that is now demonized by the colonizers to say, you see, they don't even know how to heal. Meanwhile, it is medicine and pharmacy are all they are derivations of herbs. Plant extracts. The derivations of herbs that they have patented. Ni vile herbs is free. But nini utaenda ununue. Unaona. But to your question about hizo sage, you don't have to use sage all the time. Kuna substitute herbs because we have to also be ethical.
spirituality might just be contributing again, be another contributing factor to the environment degradation, because sasa sage is endangered, especially white sage. I'm not wrong. And certain kama frankincense, nilikuwa naona kuna YouTube easy documentaries about essential oils. So we have to be very careful about how we're using, especially kama ni endangered. Instead of sage unaweza tumia rosemary. Imagine rosemary ni kitu unaweza tu hapo kando. Imagine mimi naitumianga ile kitu iko kwa nyumba inanukanga huko. Juangi ni sage. Huyo anaitumianga kama perfume. Ni perfume ya nikinukisha vitu zingine. Inasaidia some way. Yes. Sage, rosemary is a very good cleansing agent. Nice. Yeah. So always look at what you can use in your environment, because kuna pia some plants are not natural here and maybe are natural elsewhere. Kitu kama mwarubaini iko hapa mingi, kwanza mwarubaini sasa ni mpaka snake repellent. Imagine. So you can also ban mwarubaini. In fact, in India, mwarubaini was banned like sage, right? Wow. And they say that a god resides in the tree. But you see, hii ni kwa nini nakwambia kwa nini wanafikiria hivyo, because it's such a healing plant. Ina cure up to 40 diseases. So they believe that surely it was a divine plant. But you see, they are not wrong, because inamaanisha iko na certain powers, components that are very powerful, even medicinally. Let me ask. Yeah. Tuko na CBC, tumeambiwa new education imeingia. Yeah. But we won't see these things there. We will never see a university. Hata university hizi zenye zinahakiwa na watoto wa class 3 Kabarak. We will never see a university iko na this kind of courses. Yeah. Na knowledge. Why? Good one, because we need initiation schools or mystery schools. Sure. And tulikuanga nazo. Alafu mmoja sahi funny, something interesting is happening. Ni vile Kenya atuja establish hizo vitu, but Kenyans are very interested in those things. In fact, wanaendanga tamaju, wanaendanga ese huko kwa hizo nini za sana. Wallahi. Wale wa Kenya wanaendanga huko tu ese just for, because you see huko hata na West Africa, because there it's actually an accepted institution. Nice. Ati sangomas huko hapo na ofisi yako na nini, and you are accepted and respected kwa society. But here it's the opposite. Ogopa huyo. Ogopa huyo. Kuna difference. Mganga ni healer. Mchawi ni sorcerer. Let's yes. And why mbona kwa mganga imekuwa demonized? Exactly. Sasa kwa waganga wanaitwa wachawi sasa. Language. But the language is inaweza kwa weaponized. Hata kujita mganga mtu atakuangalia like associate na uchawi. But it's not. In fact, the word kuganga is healing. Hata Kongo ukienda wanaitwa nganga. Nganga. Nice. Healer. Mchawi ndio sorcerer. So yes, watu wenye watakwambia hizo vitu tulikuwa tunasema ndio sasa wanafanya hiyo uchawi basically. Watu watu wenye wako na maposta zote hizo za stima. Wamemonopolize wote, kazi, biashara, bibi hizo aliyepotea. Tulikuwa tumegusia kitu wenye niko very interested in, psychedelics. And I wanted to understand something. Yes. Sijui kama wewe ushaijaribu. Umejaribu? Good. So is it that they take you out of this reality and into something that you need to know what happens? Okay. And is this a drug? Yes, it is. And what is that? Yes, it's a drug because what do we call a drug? It's something that enhances, in a good way or a bad way. And we also call it that. We call it a drug because it must have a neurotransmitter. Exactly. Right? Alafu your receptor inapatana na hiyo kwa brain. So the thing with and then through that reception and transmission ndio sasa ina open up vitu zingine zina open up your perception rather, which is why hata kwa Bible nilikuwa hata naandika about that, our prophets walikuwa nakulanga hata huo John tu kuna kitu alipewa na angel, eat this book, a small book kwa Bible, akakula akambia eat this and prophesy. What is that statement about? Yose amempatia tu psychedelic kitu like amempatia ayahuasca fulani, kula hii kawit cookie, chukua hii kula alafu uanze kuongea. So what happens is once the chemical reaction has happened, because inafanyika kwa brain, it opens up those centers. So inakuwa si ati unakuwa transported even bodily. It's an internal experience, but ni kama suddenly you can see a lot more
than venye unaona kusaidia una kitu sahi venye tuko hapa Yeah. hakuna kitu ina transmit, so your level of perception iko a certain way, but once the transmitter imepata receptor it enhances. Sasa based on that unaanza kuona sasa entities, certain entities wanaitwa ma entities wa ayahuasca and what wa DMT entities wanaanza kuona those things. So it means that it was a very sacred ceremony. Psychedelics vitu zilikuwa zinachukuliwa lightly, and also zilikuwa zinachukuliwa tuseme na watu ni wagonjwa wameenda kwa shamans, and addictions. True. Inakiwa mpaka depression. Yes, hata depression, those things, because mtu kuwa na like an inner dialogue, kuna kasauti kana kujanga ako yani inakwambia vitu mpaka you're like okay fine, na si ati unaongea mu unajiongelesha, something is just in your head, unajua usi mimi anaongea. It's like an inner thought process that you know is not you, unaona. So inakwambia vitu like, I'll just give my own experience, because mimi yangu ilikuwa more like a class. It ended up being like a class, because unaona tu vitu zinafanyika hapo, but eventually I learned, sikujua what it was exactly, but a year later I was reading a book on exactly what I'd been taught, which was string theory. Robert Greene is our string theory for reals, like you had seen that kwa trip. So my god, in my hallucination when it was shamanic vision, yes, shamanic vision. So explain in very simple terms, it's very easy. Mpaka unasema sasa, why do you people need all these books? Not really books, sorry, but a lot of words and a lot of complications over a very simple concept. So inamaanisha watu wa kitambo walikuwa najua hizi vitu, si watu najua, they know the theory of everything, but science haijui theory of everything paka sahi. But there's a reason why. Someone like Einstein, very much a genius, but it took him he tried for 30 years kutafuta theory of everything that a shaman in the Amazon anajumpatia tu trip moja atakwambia. Wow, amazing. Mimi nataka sijui Biko kama uko na swali moja ya mwisho, and then atupatie closing remarks. Niko sawa. Uko sawa. Leo kichwa yako hata naona ikiongezeka, ina inflate. Muone kama imekuwa kubwa kidogo. You're taking in too much information. Knowledge mingi hivyo at once. As long as sija ku overwhelm na moja pia knowledge overload. Tutaenda nimekuwa just a little more curious. Good. Nice. So Mildred, thank you for coming through. Thank you for kukua standing for this kind of information and iko readily available in other places. And kuitikia kuitwa hizo majina zote just to get this information out. We really appreciate you. Na tutako have here again and again. Awesome. I'd love to because clearly this 2023 is action packed. Ini action packed. Watu wameamua, by the way. Wameamua kabaya. So nini 22 whenever you need. Kabisa. Kuna msichana kwanza alikuwa anaitwa Mo. Mo alikuwa anataka kwanza kuja kwa show yake. Anakuanga na show ya usiku inaitwa After Dark show. Perfect. Huyo alikuwa we set it up. Au kwanza anataka kujua all things tarot, all things astrology, numerology. Hizo atakuja sawa. More you had. We are coming to you. Actually tutatafuta ma psychedelics. Nisome comment moja tu mbili. Experience kwa show. So nitasoma moja mbili tu tafadhali. Wenye hatutasoma mtu samehe because time is going. But naona kuna mtu Mswahili hapa anasema mafundisho hayo ni ya thamana sana. Asanti mtumishi kwa kuja kwa fikra zetu. Umesikia? Wala is your grandfather ama anaendelea kusema Kongole Samueli. Mimi sijui hiyo ni nini. Na wengine mafunzo yanatufikia mbashara ndani ya mjengo. Wewe wacha uambie mtu aje kututesa. Wewe hata kututesa bana. Stop. But thank you. Ninaona pia D akisema wow, it's knowledge in a float in the building. I'm loving it. Thank you Mzee for tuning in. Thank you everybody else mwenye amekuwa kituma comment na maswali zenye tumeuliza zenye tumesahau. Nimesikia amesema atakuja tena. Nitarudi. Yes. That tutakuja tu kaina 2 hours bila hata music break. Bila hata music break. Yes. So final words. Well, wacha tu niseme, since I know watu wenye wanatuni the youth, young people wenye sasa wameanza ku awaken, and it's great, but congratulations for you first of all tuning in
kwa issue cause mimi si ati mimi ni pastor somewhat from church of anything but mimi niko kwa hii side ya spirituality. So I'd like to tell you guys that are listening, take your time. Okay, take your time. Tafuta watu wenye sasa quote unquote gurus but not cultish na guru way, but you know what I mean. Anza kufuata watu for their knowledge, not for their instruction to tell you what to do. Wow. Tafuta watu wanakupea tu information so that then you can now start experiencing things by yourself. Spirituality is about experience. Religion is the one that will tell you about other people's experiences. Utasoma about John for Revelation. Nice. That's his experience, inner experience. In fact, it was a psychedelic experience. Yeah. So heri ukue na experience yako than relying on other people's experience. Yeah. So yeah, let's hope I'll catch you guys again. Thank you so much for tuning in. We will definitely have Kabisa, you back manze. here on the Quorum Show. I'll prepare myself for card reading. Yes. That is an experience by the way. Naonanga watu wakifanywa hizo wanasema mbona unasoma kadi za kucheza? Si ucheze. Kwanza ndio zile vitu by the way. Wow, but I'm gonna be open to search kwa sababu hizi zingine zinatupeleka direction mbaya. Zinatupeleka kwa mashimo manzi. Mtu akikwambia usikule ati ndio uone saja. Yeah. Tricky manzi. Don't harm yourself. But then kwatakwambia I can continue that conversation on my page. So Kabisa. Mildred Awino on Facebook. Facebook yake ni kubwa sana. Please check it out. Yeah. Check out my Facebook cause me ako ndo naweza andika paragraphs ndio maana yake inapenda hiyo format. Watu wenye wanatakanga kusoma essays na nini. Yeah. Kuna knowledge hapo. Yeah, so go to Mildred Awino utapata. Nitaendeleza sasa cult. Nitaingia sasa kwa hizo ma points vizuri. Hapo sawa. Kabisa. And we'll be posting this. Actually, the first part ya cult is already up on our YouTube channel. Ukisearch to Mildred Awino tu kwa YouTube utaipata. Actually, ukisearch utaipata. So yeah, catch that. And this has been the biggest and baddest in the Ghana show crisis in Central Africa, the Quorum Show. Nah, as we always say, make love, be love, spread love, speak love, give love, buy love, swim in it. We love you. Tunapenda manze. Yo, vidokezo vya Sakumi coming right up with Majimbo Kibayasi. Bye. With the flow they shaking. Nigga, why they always hating? Got a lot of dough when I got a hella flow. When I gotta make more, I'm contemplating. Minico 2, record breaking. Look at all the shows I'm taking. Million